గుడ్ ఈవినింగ్ రా. నేను ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసాం నాన్న ఒకసారి కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ డిస్కస్ చేసినాము. నెక్స్ట్ ఇందులో ఇంకొంది ఎక్సబడింగ్ అమ్మా. అరే ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే చేయగలరు కదా ఈ మెథడ్లో. రండి నెక్స్ట్ రౌల్ట్స్ లా ఫర్ two volatile components. Raoult's law for two volatile components. చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ ఈజ్ జనరల్లీ డినోట్స్ ఫ్రమ్, దీన్ని ఎక్కడి నుంచి మనం డిరైవ్ చేసుకుంటామంటే ఫ్రమ్ హెన్రీస్ లా. దేని నుంచి డిరైవ్ చేసుకోవాలి? హెన్రీస్ లా నుంచి డిరైవ్ చేసుకోవాలి. సో హెన్రీస్ లా ఏంటంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ వన్ కాంపోనెంట్, వన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ దేర్, ఏదో ఒక సొల్యూషన్ ఉందిరా ఇలాగా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎ సొల్యూషన్ వీ హ్యావ్, ఏదో ఒక సొల్యూషన్ ఇలా ఉందండి. ఓకే, సో నౌ within this solution, if you are going to heat చేసామనుకోండి, హీట్ చేస్తే ఏమైంది? ద కాంపోనెంట్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఫేజ్ టర్న్స్ ఇంటూ ద వేపర్ ఫేజ్లో టర్న్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ద లిక్విడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు టర్న్స్ ఇంటూ ద వేపర్స్గా టర్న్ అయితే ద వేపర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జర్ట్ సర్టైన్ ప్రెజర్ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ లిక్విడ్. ఈ లిక్విడ్ పైన కొంత ప్రెజర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో the vapor pressure exerted by the vapors is going to denotes with PA, partial pressure annam. Like component A ఉంది, component B ఉంది. ఓకేనా? A plus B. If I need to find more vapor pressure, partial pressure ఎక్కువ నాకు కావాలనుకోండి, అప్పుడు ఏముండాలి? the amount of A should be in the liquid phase must be high. అంటే లిక్విడ్ ఫేజ్లో A అనే కాంపోనెంట్ ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే the partial pressure of A is directly proportional to concentration of A in liquid phase. లిక్విడ్ ఫేజ్లో ముందు ఎక్కువ ఉండాలి, అంతే కదా? then only more number of vapor molecules of A can be available so that we can find more vapor pressure. అప్పుడే మనకు vapor pressure ఎక్కువ వస్తుంది. so that is the reason partial pressure of component A is directly proportional to concentration of A in liquid phase. ఓకేనా? concentration of A in liquid phase. Now the concentration can be expressed in mole fractions. mole fraction లో ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం. అప్పుడే రాసుకోవచ్చు PA is directly proportional to mole fraction of A. If I need to remove proportionality remove చేయాలంటే I can use some constant KH into XA రాసుకోవచ్చు. So now PA equal to KH into XA. The KH is generally, Henry's constant is generally equal to P naught A. దేనికి ఈక్వల్ ఉంటుంది అంటే P naught A కి ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ యూ కెన్ రైట్ PA ఈక్వల్ టు P naught A XA. This is Henry's law, where XA equal to mole fraction of A in A phase, liquid phase. చూసుకోండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఐడెంటికల్ విత్ డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెజర్. డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఓన్లీ ఇండికేట్స్ వేపర్ ఫేజ్లో కోసమే మాట్లాడుతుంది. డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఏమంటాడు? PA ఈక్వల్ టు P టోటల్ ఇంటూ YA అందాం. వేర్ YA ఈక్వల్ టు, ఇది ఆల్సో YA ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ A, బట్ ఇన్ gaseous phase or vapor phase. వేపర్ ఫేజ్లో తీసుకుంటాం.
Good evening, Karthik. My online students, if you are not getting anywhere, just you can ask me, okay? Okay, na? Right, see the next one. Okay, next one. So now, if A and B are both are volatile, A and B are both are volatile components. రెండు వాలటైల్ కాంపోనెంట్స్ అయ్యాయి అనుకుంటాం. మనం ఇంతకుముందు ఏం చెప్పానన్నా, బోత్ ఆర్ నాట్ వాలటైల్ కాంపోనెంట్స్ అన్నాం. వన్ ఈజ్ వాలటైల్ అండ్ అదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ వాలటైల్. రౌల్స్ లాగా అది చెప్పాం. ఏంది, ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ టు ఏ గివెన్ ప్యూర్ సాల్వెంట్, ప్యూర్ సాల్వెంట్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైందని చెప్పినాం, దెర్ ఇస్ ఏ decreasing in vapor pressure అని చెప్పినాం. బట్ ద టూ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్, వాలటైల్ కాంపోనెంట్స్. రెండు వాలటైల్ కాంపోనెంట్స్ అయ్యాయి అనుకోండి. సో ఫ్రమ్ హెన్రీస్ లా హౌ కెన్ ఐ రైట్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు హౌ కెన్ వి రైట్ పీ నాట్ ఏ ఎక్స్ఏ, అంతేనా? పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ బి ఏమైంది, పీ నాట్ బి ఎక్స్బి అయింది, పీ నాట్ బి ఎక్స్బి. సో వాట్ ఈస్ ద డాల్టన్స్ లా ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెజర్, ద టోటల్ ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు the sum of partial pressures of all components, antena? So that is the reason P total equal to, you can write P naught A XA plus P naught B XB raskochu, P naught B XB. This is Raoult's law for two volatile components. Raoult's law for two volatile components. Okay, is the next one. Jartha chondana. If component A volatile is added with component B ki add chesna. If the physical interactions are uniform, there is no change in interactions. Physical interactions change avvaladu anukondi. So that what we can find, P total is equal to P naught A XA plus P naught B XB. రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఇఫ్ ద ఫిజికల్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, అంటే ఏని బీలో వేసినాను అనుకో, ఇంట్రాక్షన్స్ వీక్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదా ఇంట్రాక్షన్ స్ట్రాంగ్ అయినా అవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది అనేసి అంటే, ద అబ్జర్వ్డ్ పీ టోటల్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు పీ నాట్ ఏ ఎక్స్ఏ ప్లస్ పీ నాట్ బి ఎక్స్బి. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ పీ టోటల్ ఈక్వల్ టు పీ నాట్ ఏ ఎక్స్ఏ ప్లస్ పీ నాట్ బి ఎక్స్బి. For some of the solutions
P total is not equal to P naught A XA plus P naught B XB. కొన్ని సొల్యూషన్స్కి ఈక్వల్ ఉంటుంది, కొన్ని సొల్యూషన్స్కి ఈక్వల్ ఉండదు. The solutions which can have P total equal to P naught A XA plus P naught B XB, such solutions are called ideal solutions. And the solutions which don't have P total equal to, not equal to P naught A XA plus P naught B XB, such solutions are called non-ideal solutions or real solutions. Non-ideal solutions are real solutions అని అంటాం. ఓకేనా? So see, we have two types of solutions: ideal solutions and non-ideal solutions. Non-ideal solutions. Ideal solutions means obeys. దేన్ని obey చేస్తున్నానా? Obeys Raoult's law. Raoult's law అంటే ఏంటి చెప్పా? P total equal to P naught A XA plus P naught B XB. Okay. For non-ideal solution కి ఏం రావాలి? Does not obey Raoult's law. Raoult's law obey చేయొద్దు. Raoult's law. That is, P total is not equal to P naught A XA plus P naught B XB. That kind of solution is called non-ideal solution. Okay, that is non-ideal solution. This non-ideal solution is again two types, Nana. One is called negative deviation, and the other one is positive deviation. Negative deviation and positive deviation. Negative deviation and positive deviation. Negative deviation and positive deviation. జాగ్రత్త వినండిరా, 1 by 1 ప్రాపర్టీ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం. సో ideal solution, negative deviation, and finally positive deviation. Ideal solution, negative deviation, positive deviation. ఎగ్జాంపుల్స్ అడిగితే మీకు ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చి ఉంటాడు, ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకోండిరా. నేను కొన్ని చెప్తే మిగిలిన ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు చూసుకోండి. ఓకేనా? సార్ వాట్ ఈజ్ ఐడియల్ సొల్యూషన్? ఐడియల్ సొల్యూషన్ అంటే నేను చెప్పే ఆల్రెడీ ఒబేస్ రౌల్ట్స్ లా. P total equal to P naught A XA plus P naught B XB. Real solutions, negative deviation and positive deviations are P total is not equal to P naught A XA plus P naught B XB, as we discussed already. See, ideal solution తీసుకుంటే, so we are going to find P total equal to P naught A XA plus P naught B XB. ఇది క్లారిటీగా వచ్చేస్తారా? P naught B XB. While coming for negative deviation అబ్జర్వ్ చేస్తే P total is less than P naught A XA plus P naught B XB.
Positive deviation means if these two components added, P total is greater than P naught A XA plus P naught B XB. Okay. P naught B XB. జాగ్రత్త చూడండి. సరే ఎందుకు సార్ ఇలా వస్తుంది? అరే రాసుకోవచ్చు తర్వాత వినండి ముందు. సో వై డు వి గెట్ లైక్ దిస్? ఇలాగే ఎందుకు వస్తుంది? ప్రాపర్టీస్ ఎందుకు ఇలా వస్తాయంటే ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ డ్యూ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ దేర్ ఇంట్రాక్షన్స్. ఇంట్రాక్షన్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A2 అనే కాంపోనెంట్ని B అనే కాంపోనెంట్కి యాడ్ చేస్తున్నాం. A మీన్స్ దట్ కంటైన్స్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ A టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, అంతే కదా. అప్పుడు ద ఇంట్రాక్షన్స్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ AA, వీ కెన్ ఫైండ్ సమ్ వాట్ ఇంట్రాక్షన్స్. ద ఇంట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ B మాలిక్యూల్స్, B టైప్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ తీసుకుంటే ఆర్ B టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటే ద ఇంట్రాక్షన్స్ ఆర్ BB ఇలా ఉన్నాయి. వైల్ ఐ ఆమ్ యాడింగ్ A2 ఇంటూ B2, ఇది వాలటైల్ లిక్విడే, ఇది వాలటైల్ లిక్విడే. ఈ రెండింటిని ఒకదానికి ఒకటి యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏమవ్వాలంటే అంటే దేర్ ఇంట్రాక్షన్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, వాటి ఇంట్రాక్షన్స్ మారదు. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ మాలిక్యూల్లో, ఏ టైప్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బాండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ 10 కిలోజౌల్స్ ఉంది, B టైప్లో ఒక 15 కిలోజౌల్స్ ఉంది. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినప్పుడు వైల్ ఏ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్టెడ్ ఫిజికల్లీ విత్ బి, ఏని బీతో ఫిజికల్గా ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు దేర్ బాండ్ ఎనర్జీస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, వాటి బాండ్ ఎనర్జీస్ అలాగే ఉండాలి, మారిపోకూడదు. అలా మారిపోకుండా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియల్ సొల్యూషన్. దట్ మీన్స్ ద ఇంట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ AA, interactions of BB remains constant by the addition of A into B means interaction of A and B. A ni B కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇంట్రాక్షన్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వద్దు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ దట్? ఐడియల్ సొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ దట్? ఐడియల్ సొల్యూషన్. అప్పుడు దాన్ని ఐడియల్ సొల్యూషన్ అనాలి. ఓకే, అర్థమైందా? ఇంట్రాక్షన్స్ ఆర్ does not affected. Interactions affect అవ్వవు. ఇంట్రాక్షన్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి, రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియల్ సొల్యూషన్. వైల్ కమింగ్ ఫర్ ద నెగిటివ్ డీవియేషన్కి వచ్చేసరికి బాండ్ అట్ వాట్ ఈస్ దట్? వేపర్ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్, వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు తగ్గిపోతుంది? వైల్ ఏ ఈజ్ యాడెడ్ విత్ బి దేర్ ఇంట్రాక్షన్ బికమ్ స్ట్రాంగ్. ఇంట్రాక్షన్స్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయిపోయి హీట్ చేసినప్పుడు వేపర్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయమ్మా? అవవు. అర్థమవుతుందా? ఏ బీబీ ఇంట్రాక్షన్స్ కెన్ బి చేంజ్డ్. వైల్ ఏ ఈజ్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద బి ద ఇంట్రాక్షన్స్ బికమ్ స్ట్రాంగర్. అంటే ఏ ఇండివిజువల్గా ఉంది, ఒక 10 మాలిక్యూల్స్ వేపర్స్గా కన్వర్ట్ అయ్యాయి. బి ఇండివిజువల్గా ఉంది, ఒక 5 మాలిక్యూల్స్ వేపర్స్గా కన్వర్ట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఏని బీకి యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? స్ట్రాంగర్. 5 మాలిక్యూల్స్ 3 మాలిక్యూల్స్ కెన్ బి vaporized. That means the resulting vapor pressure decreased. Okay na? That means the interactions of AA, interactions of BB తీసుకుంటే ఈ రెండు ఈక్వల్, బట్ ఇంట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ AA, ఇంట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ A అండ్ B మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్, పెరగాలి ఇంట్రాక్షన్స్. అంటే ఏమైపోవాలి? ఇంట్రాక్షన్స్ become strong, interactions పెరిగిపోయాయి. So that is the reason less number of liquid molecules turns into the gases or vapors. ఓకేనా? అదే ఈ కేసులోకి వస్తే ద అబ్జర్వ్డ్ వేపర్ ప్రెజర్ ఈజ్ మోర్ దాన్ వి ఎక్స్పెక్టెడ్. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదానికంటే ఎక్కువ ఉందన్న వేపర్ ప్రెజర్. అంటే ఏమైంది? ద ఇంట్రాక్షన్స్ బికమ్ లెస్, మీన్స్ వీకెన్స్. ద ఇంట్రాక్షన్ బికమ్స్ వీకెన్స్. దట్ మీన్స్ the interactions of AA equal to the interactions of BB is less than the interactions of AB. AB తో కంపేర్ చేస్తే AB ఇంట్రాక్షన్స్ ఏమైపోవాలన్నా డిక్రీజ్ అయిపోవాలి. దట్ మీన్స్ ఇంట్రాక్షన్స్ బికమ్స్ వీక్ అవ్వాలి, అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ తగ్గిపోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, 10 ml I am added, 10 ml of A I am added to the 10 ml of B.
ఇఫ్ ఇంటరాక్షన్స్ డస్ నాట్ అఫెక్టెడ్, ఇంటరాక్షన్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోతే ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. 10 ml 10 ml యాడ్ చేస్తే రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్ ఎంత వస్తుంది? 20 ml. దట్ మీన్స్ డెల్టా వి మిక్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎప్పుడు? వెన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్. అర్థమైందిరా? ఇది 10 ml తీసుకున్నా, ఇది 10 ml తీసుకున్నా, ఇది ఏ, ఇది బి. ఓకే, ఐ యాడెడ్ టుగెదర్. బిఫోర్ ఎంత ఉంది? 20 ml ఉంది. యాడ్ చేసినా కూడా ఎంత ఉంది? 20 ml. బికాజ్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. 20 minus 20 equal to 0. Before or after? 0. In the case of ideal solution, delta V mixture equal to 0 because interactions remains constant. అదే ఈ కేసులోకి వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇంటరాక్షన్ స్ట్రాంగ్. ఇంటరాక్షన్ స్ట్రాంగ్ మీన్స్ ఆల్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కమింగ్ క్లోజ్ టుగెదర్. ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ డిక్రీజెస్, ద వాల్యూమ్ బికమ్స్ డిక్రీజెస్. సో డెల్టా వి మిక్చర్ బికమ్స్ నెగిటివ్. అంటే మనము 20 ml యాడ్ చేస్తే యూ కుడ్ నాట్ గెట్ 20 ml, యూ మైట్ గెట్ లెస్ దాన్ 20, 19 ml వస్తుంది. 19 minus 20 ఈక్వల్ టు -1. అర్థమైందా? సో ఇన్ దిస్ కేస్, ఈ కేసులో ఏంటన్నా, డెల్టా వి మిక్చర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. రీజన్ బిహైండ్ ఇట్, ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ డిక్రీజెస్, మాలిక్యూల్స్ కమింగ్ క్లోజ్ టుగెదర్. అదే ఈ కేసులో ఇంటరాక్షన్స్ వీక్ అయితే, ఈ వీక్ అయితే ఏమైంది? ఇంటర్మాలిక్యులర్ స్పేసెస్ ఇంక్రీజెస్, ద రిజల్టింగ్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్. అంటే ఏమొస్తుంది? డెల్టా వి మిక్చర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అర్థమైందా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్. Here neither interactions, neither breaking of bonds nor association of bonds. Physical interactions పెరగలే తగ్గలే, కాబట్టి ఏమైంది? neither heat energy released nor heat energy absorbed. So delta H mixture equal to 0. Interactions become strong. Strong means energy decreases. Energy decreases means certain amount of heat energy released. So it is exothermic. So delta H mixture is less than 0, exothermic. Delta H mixture is greater than 0, endothermic. Delta H mixture is greater than 0. ఎగ్జాంపుల్స్ రా, నేను కొన్ని రాస్తా, మీరు మిగిలినవి రాయండి. ఎన్ హెక్సేన్ అన్ని ఐడెంటికల్ ఉండాలి, ప్లస్ ఎన్ హెప్టేన్, ఎన్ హెప్టేన్, హెప్టేన్. అలాగే బెంజీన్ ప్లస్ టొలిన్, బెంజీన్ ప్లస్ టొలిన్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ వాటర్,
ethyl alcohol plus water. 1 minute now. Right. Next one. Ethyl alcohol plus H2O or even methyl alcohol plus H2O. Interactions weak అయిపోవాలి. Next one. అరే నెగిటివ్ డీవియేషన్ ఇది కాదు రాసం. HCl plus H2O ఇంట్రాక్షన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. HNO3 plus H2O ఇంట్రాక్షన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. పాజిటివ్ డీవియేషన్
Examples: ethyl alcohol plus H2O, ethyl alcohol plus H2O, or even methyl alcohol plus H2O, methyl alcohol plus H2O. Okay na? Right. Next one చూడండి. ఐడియల్ సొల్యూషన్కి వచ్చేసరికి గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూడరా. దిస్ ఈజ్ కోఆర్డినేట్స్ వీఆర్ యూజింగ్. జాగ్రత్త చూడండి. దిస్ ఈజ్ కాంపోనెంట్ ఏ, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ 1, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ బి ఈజ్ 0, మీన్స్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ 0. I am gradually decreasing concentration of A. అంటే ఇలా ఈ డెడ్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఏమైంది, XA becomes 0, XB becomes 1. అంతేనా? XB becomes 1. Okay. That means here the concentration of A decreases, means gradually decreases and reaches to 0. The concentration of B increases, means gradually increases and reaches to the maximum. దిస్ ఈజ్ ద పార్షియల్ ప్రెజర్. ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నామంటే మరి పార్షియల్ ప్రెజర్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ కాన్సన్ట్రేషన్, దిస్ ఈజ్ వై కోఆర్డినేట్ ప్రెజర్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ ఏ gradually decreases, partial pressure of component B gradually increases. This is the vapor pressure of pure component A, P naught A. This is the vapor pressure of pure component B, P naught B. If you need to find P total find out చేస్తే రెండు యాడ్ చేసినప్పుడు there is no deviation రాదు, ఇలా స్ట్రైట్ లైనే వస్తుంది అన్న, స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. That means P total equal to P naught A XA plus P naught B XB ఈక్వల్ వస్తుంది. సెకండ్ కేసులోకి వచ్చామనుకుంటారా. సెకండ్ కేసులోకి కమింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ కేస్. దిస్ ఈజ్ second case. Mole fraction of component XA equal to 1, XB equal to 0, XA becomes 0, XB equal to 1. Okay. So the same thing. This is the vapor pressure gradually decreases for A. This is the partial pressure gradually increases. You need to find like this. ఇలా రావాలి. కానీ ఏ డీవియేషన్ అని చెప్పినా నెగిటివ్ డీవియేషన్. నెగిటివ్ డీవియేషన్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ P naught A యాజ్ యూజువల్, దిస్ ఈజ్ P naught B. నెగిటివ్ డీవియేషన్ మీన్స్ దీస్ టూ ఆర్ ఇంట్రాక్టెడ్. అంటే మనకి ఇలా రావాలి, కానీ ఒరిజినల్ ఏమొస్తుందంటే ఇట్ ఈజ్ డిక్రీజెస్. ఈ రెండు ఇంట్రాక్షన్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందమ్మా, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. డిక్రీజెస్ గ్రాడ్యువల్లీ. సో యూ కెన్ గెట్ ద గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే తక్కువ రావు. సో దట్ P total is less than P naught A XA plus P naught B B. Coming for the third one. తీసుకున్నాం. సేమ్ దిస్ ఈజ్ XA equal to 1, XB equal to 0, XA becomes 0, XB equal to 1. Okay, this is A component, this is component B, this is P naught A, this is P naught B.
యూ నీడ్ టు గెట్ లైక్ దిస్, ఇలా రావాలి. కానీ ఇంట్రాక్షన్స్ ఏమైతే వీక్ అయితే. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద అబ్జర్వ్డ్ వేపర్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్, అబ్జర్వ్డ్ వేపర్ ప్రెజర్ ఇంక్రీజెస్ అవుతా ఉంది. సో వీ కెన్ గెట్ లైక్ దిస్. సో పీ టోటల్ గ్రేటర్ దాన్ పీ నాట్ ఏ ఎక్స్ఏ ప్లస్ పీ బి. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ రాయండి రా. రైట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్. ఇలా ఇస్తాడు క్వశ్చన్స్, ఓకేనా? ఏ అండ్ బి వేపర్ ప్రెజర్స్, వేపర్ ప్రెజర్ ఇన్ ప్యూర్ స్టేట్, ఆర్ pure state are 60 mm of Hg and 80 mm of Hg. of Hg. If the mixture contains the mixture contains 1:3 ratio, 1:3 ratio of A and B in liquid phase, then the ratio of A and B in vapor phase is ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. చేయండి తొందరగా, డూ ఇట్ ఫాస్ట్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ అన్న. వాడు లిక్విడ్ ఫేజ్లో మోల్ రేషియో ఇచ్చాడు. వి నీడ్ టు ఫైండ్ ఇన్ వేపర్ ఫేజ్లో మోల్ రేషియో కావాలి. ఇది మోల్ రేషియో. మీకు డౌట్ అయితే ఇక్కడ రాసుకోండి. మోల్ రేషియో 1:3 మోల్ రేషియో ఆఫ్ A and B in liquid phase.
1:4. What did you get, boys? My online students, how did you get? What is the answer you got? Online students, did you get the answer? No one. Very good. చూడరా ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలనేసి అంటే వ్యాపర్ ఫేజ్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా ఫ్రమ్ బాయిల్స్ లా పిఏ ఈక్వల్ టు పి టోటల్ ఇంటూ వైఏ వ్యాపర్ ఫేజ్లో కావాలంటే పిబి ఈక్వల్ టు పి టోటల్ ఇంటూ వైబి పి టోటల్ ఇంటూ వైబి అనేసి అంటాం. ఓకే, సో వైఏ అండ్ వైబి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి.
మనకు YA and YB కావాలంటే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ పార్షియల్ ప్రెజర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టోటల్ ప్రెజర్. సో ఫ్రమ్ హెన్రీస్ లా, ఇది ఎక్కడి నుంచి అనేది బాయిల్స్ లా నుంచి ఇది తీసుకున్నాం. ఫ్రమ్ హెన్రీస్ లా నుంచి మనకు తెలిసి ఏంటది హెన్రీస్ లా అండ్ రౌల్ట్స్ లా. సో వాట్ ఈస్ దట్? పార్షియల్ ప్రెజర్ A ఈక్వల్ టు P0A XA, పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ B ఈక్వల్ టు P0B XB, అంతేనా? సో P0A ఎంతనా 60 ఇంటూ 1/3 + 4 XA మీన్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది 15. దిస్ ఈజ్ PB ఈక్వల్ టు ఎంతమ్మా? PB0 80 ఇంటూ 3/4 420 జనీస్ అంటే 60, అంతేనా 60. సో నౌ in vapor phase, okay, you can do the partial pressures is directly proportional to mole fraction in vapor phase అంటే ఒప్పుకుంటారా దీన్ని బట్టి? అంతే కదా. సో యూ కెన్ రైట్ YA/YB ఈక్వల్ టు, డైరెక్ట్ చేసేయండి, 15/60 ఈక్వల్ టు 1/4 means in vapor phase 1:4. Number of moles of A by number of moles of B equal to 1/4 in a vapor phase. లేదు నువ్వు ఇలా చేసినా అదే వస్తారా? PA/PB ఈక్వల్ టు P total క్యాన్సిల్ అయితే YA/YB. ఓకే, ఓకేనా. నెక్స్ట్ సబడింగ్ ఎజియోట్రోపిక్ మిక్సర్స్. రైట్ డౌన్ అన్న. ఫస్ట్ పాయింట్ ఎజియోట్రోపిక్ మిక్సర్స్. రైట్ డౌన్ ఎజియోట్రోపిక్ మిక్సర్స్. వాట్ ఈజ్ ఎజియోట్రోపిక్? ఎజియోట్రోపిసిటీ అంటే ఏంటన్నా? రైట్, the mixture of components which can maintain the same ratio in both liquid and vapor phase. లిక్విడ్ వేపర్ ఫేజ్లో ఏం మెయింటైన్ చేయాలి? ఒకే రేషియో మెయింటైన్ చేయాలి.
అలా చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? ఎజియోట్రోపిక్ మిక్చర్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ పాయింట్, there are two types of azeotropic mixtures. There are two types of azeotropic mixtures. Azeotropic mixtures. One, subheading పెట్టండి, positive azeotropic mixture. Positive azeotropic mixture. Positive azeotropic mixture. Write down. First point, it is positive deviation. It shows positive deviation from Raoult's law. It shows positive deviation from Raoult's law. Next point, the boiling point of solvent. The boiling point of solvent decreases. Decreases. Example చూడండి. Example, if I am taking water, what is the boiling point? That is 373 kelvins. అంతే కదా, 373. If you take water with ethyl alcohol, ethyl alcohol తో తీసుకున్నాం అనుకోండి, the boiling point decreases around 370 kelvins. 370 kelvins పడిపోయింది, around 370 kelvins, because it is a azeotropic mixture. Interactions become weakened. చెప్పాను కదా, positive azeotropic, positive isotopic effect, sorry, positive deviation, positive deviation. Next subheading, negative. Negative azeotropic mixture. Negative azeotropic mixture. It shows it shows it shows it shows it shows negative deviation. Negative deviation from Raoult's law. Negative deviation from Raoult's law. Negative deviation from Raoult's law. Next point, the boiling point of solvent. The boiling point of solvent increases. Increases. Example, H2O, pure H2O తీసుకుంటే ఎంత? 373 kelvins. H2O plus HNO3, ఈ రెండు యాడ్ చేసామనుకోండి, it can be increased up to 393.5 kelvins. Due to interactions, number of vapor molecules decreases, so that vapor pressure decreases. As vapor pressure decreases, boiling point increases. Okay na? ఈ క్వశ్చన్ చేయగలరా? చేయండి. రాయండమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద రిలేటివ్ lowering vapor pressure of solution. The relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solutes. Containing non-volatile solutes 0.0125.
0.0125. 0 అంటే మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ పెద్ద పార్ట్ అయింది, సింపుల్ చేసేయండి రా, ఎందుకు అంత చదువు. 0.072 రాసుకోండి. 0.072. Then the molality, small m, molality of solution, small m, molality of solution, small m, molality of solution. చేయగలరా? రిలేటివ్ లవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెజర్కి ఇచ్చామమ్మా ఆల్రెడీ ఫార్ములా. సో నేను ఫార్ములా డెరైవ్ చేస్తా, దాన్ని బట్టి మీరు చేయండి. యాజ్ వి గేవ్ relative lowering of vapor pressure equal to mole fraction of solute. అదే కదా ఇచ్చాం, mole fraction of solute. ఇంకోటి ఇచ్చాం, relative lowering of vapor pressure equal to mole fraction of solute means WB by MB into WA by MA, because very dilute solution కాబట్టి number of moles of B can be neglected in denominator అని చెప్పాను నిన్న. ఓకేనా? సో నౌ molality, as we know that molality equal to weight of solute B, molecular weight of solute B into 1000 by, ఎందుకంటే ఇవన్నీ గ్రామ్స్లో చెప్తున్నాం కాబట్టి 1000 by weight of solvent A in grams, weight of solvent A in grams. అంతేనా? ఇప్పుడు ఏదో ఒక టర్మ్ని డెరైవ్ చేసుకోండి, ఇందులోనే వేసుకోండి. WBని మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కాబట్టి WBని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో WB ఈక్వల్ టు ఏమైంది? M ఇంటూ MB ఇంటూ WA బై 1000, అంతే కదా? దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి రా. RLVP ఈక్వల్ టు relative lowering of vapor pressure equal to molality into MB into weight of solvent A by 1000 into MB MA by WA. The relative lowering of vapor pressure of ఏం రాశారమ్మ క్వశ్చన్లో? నాన్ వాలటైల్ aqueous solution రాసారా? aqueous solution అని రాసుకోండి, నాన్ వాలటైల్ aqueous solution. అంతేనా? ఇప్పుడు ఏమేమి పోతాయి? WA MB పోతాయిగా. వీఆర్ గెటింగ్ ఓన్లీ MA, అంతేనా? సో దేర్ ఫోర్ మొలాలిటీ ఈక్వల్ టు 1000 ఇంటూ RLVP బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. అంటే సాల్వెంట్ అంటే వాటరే కదా. సో 1000 RLVP ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 0.072, అంతేనా? బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ 18. 72 by 18 అంటే ఎంత? 4 మోలాల్. అయిపోయా. ఓన్లీ ఆ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన డెరివేషన్ నోట్ చేసుకోవడం అంతే, ఇంకేం పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ నోట్. Note. Note. The azeotropic mixtures cannot be separated by normal distillation, or
fractional distillation, నార్మల్ డిస్టిలేషన్ ఆర్ ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్. అంటే నువ్వు ఏ డిస్టిలేషన్ మెథడ్ కూడా యూజ్ చేసి ఎవరిని సెపరేట్ చేయలేవు. ఎజియోట్రోపిక్ మిక్సర్స్ కెనాట్ బి సెపరేటెడ్ బికాజ్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్? ద ఎజియోట్రోపిక్ మిక్సర్ కెన్ మెయింటైన్ సేమ్ రేషియో ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేపర్ ఫేజ్. అదే రేషియో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంటరాక్షన్స్ ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి నువ్వేం చేయలేవు, సెపరేట్ చేయలేవు. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ అన్న సెకండ్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ సబడి. సెకండ్ కొలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ సబడి పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు రైట్ వాట్ ఈజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటో ముందు నేర్చుకోవాలరా. వాట్ ఈజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్? ద టెంపరేచర్ ఎల్కేజీ డెఫినేషన్ ఇది, కొంచెం యూకేజీకి అప్గ్రేడ్ అయి చెప్పండి. ద టెంపరేచర్ ద లిక్విడ్ టర్న్స్ ఇంటూ ద గ్యాస్, ఇవన్నీ కావు, కరెక్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పండి. అరే చూడండి, ఎప్పుడైనా నువ్వు ఒక లిక్విడ్ని హీట్ చేసావు, సింపుల్లీ వీఆర్ హీటింగ్ దిస్ లిక్విడ్. లిక్విడ్ హీట్ చేస్తే ఏమైందని చెప్పా? ద వేపర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎగ్జర్ట్ సర్టైన్ ప్రెజర్, కొంత ప్రెజర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయని చెప్పా. ఆ ప్రెజర్ని ఏమన్నాం? వేపర్ ప్రెజర్ అన్నాం. That pressure is called vapor pressure. Now, the vapor pressure is equal to exactly atmospheric pressure. ఏ pressure కి ఈక్వల్ అవ్వాలి? Atmospheric pressure కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. At which temperature the vapor pressure of the liquid, the vapor pressure of a given liquid is equal to atmospheric pressure, that temperature is called boiling point of solution or boiling point of that component. అర్థమవుతుందా? The temperature at which the vapor pressure is equal to atmospheric pressure. The vapor pressure equal to atmospheric pressure. That temperature is called boiling point. If the temperature more than that, then what will happen? The vapors are going to turns into the liquid turns into the vapors. Vapors ga మారిపోయింది. గుర్తుపెట్టుకోండి. At temperature means at boiling point, the liquid and gases both are present in equilibrium state. ఎక్కడ ఉంటాయి? ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంటాయి. ఇప్పుడు వైల్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ క్లోజ్డ్ వెజల్ పెట్టినప్పుడు అర్థమవుతుందా? బాయిలింగ్ పాయింట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ దట్ విత్ ద వేపర్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్. ద వేపర్ ప్రెజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్. జాగ్రత్త చూడండి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ నేను ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి, ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద వాటర్ increases because it need to reach atmospheric pressure. Vapor pressure ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలా? atmospheric pressure కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. atmospheric pressure పెంచామనుకోండి, the vapor pressure also need to rise. vapor pressure కూడా పెరగాల. సో vapor pressure కూడా పెరగాలంటే ఏమవ్వాలమ్మా? the temperature need to reach that much of vapor pressure, we need to increase. temperature కూడా ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో the boiling point of any component is directly proportional to, what is that? atmospheric pressure. అందుకే మీకు చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది. వైల్ we are going to cook the food, మనం ఫుడ్ కుక్ చేసేటప్పుడు if you are going to increase the pressure, that the boiling point of water increases. నార్మల్ కండిషన్స్లో తీసుకుంటే the water can boil at 100 degrees centigrade. 100 degrees centigrade దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ గో టు ద ఆల్టిట్యూడ్స్, నువ్వేం పోయావు? తిన్నంగా ఉండకుండా ఏదో ఒక గొట్ట ఎక్కావు, ఒక కొండ ఎక్కేసావు. ఎక్కేసి ఏం చేసావు అనేసి అంటే అక్కడ నువ్వు వంట చేసుకోవాలనుకున్నావు. ద రైస్ కెనాట్ బి కుక్ ప్రాపర్లీ, రైస్ కుక్ అవ్వదు. ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్, ద అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్ ఈజ్ లో. అంటే
Before reaching 100 degrees centigrade, the water simply boils out from the container. Container నుంచి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. The rice cannot be cooked properly. రైస్ అనేది మనం ప్రాపర్గా కుక్ చేసినట్టు కాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? We need to use a device called pressure cooker. Pressure cooker ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని అంటే టు ఇంక్రీజ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. వాటర్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ పెంచడం కోసం. ఎందుకు పెరుగుతుంది? బికాజ్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రెజర్. మనం అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెజర్ కంటే ఏం చేస్తున్నాం? బై అప్లయింగ్ ప్రెజర్ మీన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ వాట్ ఈస్ దట్? ప్రెజర్ కుక్కర్. ప్రెజర్ కుక్కర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి? వీఆర్ అప్లయింగ్ ప్రెజర్. మనమే ప్రెజర్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సో వాటర్ కెన్ బాయిల్ మోర్ దాన్ ఇట్స్ నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్. నార్మల్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కంటే ఎక్కువ బాయిలింగ్ పాయింట్ దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది. సో దట్ ద ఫుడ్ కెన్ బి కుక్డ్. ఫుడ్ అనేది ఈజీగా కుక్ చేసేయచ్చు. అర్థమవుతుందా? రైట్. బాయిలింగ్ పాయింట్. The temperature at which the vapor pressure of a given liquid is equal to atmospheric pressure. Second point రాసుకోండి. Boiling point of liquid is directly proportional to atmospheric pressure. ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా వినండి. Now the boiling point of జాగ్రత్త చూడండి వినండి. The boiling point of pure component, let me denote with TB naught. TB naught is nothing but the boiling point of what is this? Pure solvent తీసుకుంటున్నాం. The boiling point of pure solvent, TB naught. Okay, TB naught అనుకుంటున్నా. So now let me add a non-volatile solute. దీనికి ఏం చేసిన? I am adding a non-volatile solute యాడ్ చేసిన. The number of vapor molecules increases or decreases at the same temperature? Decreases. As number of vapor molecules decreases, vapor pressure decreases. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకుంటే 100 degrees centigrade దగ్గర ఇట్ ఈస్ బాయిల్డ్ అండ్ ద వేపర్ ప్రెజర్ ఈక్వల్ టు 1 atmospheric pressure వచ్చేసింది. ఎప్పుడు? వైల్ వి హ్యావ్ ప్యూర్ వాటర్ తీసుకుంటే. నౌ ఐ యామ్ యాడింగ్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ టు ఇట్. నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేసిన. ఎట్ 100 degrees centigrade the vapor pressure is equal to atmospheric pressure or less than atmospheric pressure? Less than, because the number of vapor molecules decreases. అంతే కదా. నేను నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన the surface area is blocked by some non volatile components so that the vapor molecules decreases. As vapor molecules decreases, vapor pressure decreases. So at 100 degrees centigrade for a solution, vapor pressure of solution is less than 1 atmospheric pressure. అంతేనా? కానీ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే we need to make the vapor pressure equal to 1 atmospheric pressure. ఇప్పుడు నేను 1 atmospheric pressure చేయాలంటే ఈ టెంపరేచర్ పెంచాలా తగ్గించాలా? I need to increase, means I need to heat the component more than 100 degrees centigrade. That means the boiling point of solution, TB, the boiling point of solution containing ఏముంది? నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్. containing non-volatile solute. ఓకేనా? వాలటైల్ సొల్యూట్ అనుకుంటే if TB is greater than 100 degrees centigrade or less than 100 degrees centigrade or equal to 100 degrees centigrade, greater than 100 degrees centigrade. If TB not equal to 100 degrees centigrade, TB must be greater than 100 degrees centigrade. 100 degrees centigrade కంటే ఎక్కువ. That means TB is always greater than TB naught. If I need to find delta TB, that means difference in boiling point, that is nothing but TB minus TB naught, which is called elevation in boiling point. దాన్ని ఏమంటున్నా? elevation in boiling point. రాసుకోండి.
elevation in boiling point is, what is that? Colligative property. So colligative properties are directly proportional to concentration or inversely proportional to concentration? Directly, bro. So delta Tb is increases with increase in concentration of solution. Tb, boiling point of solution, also increases with increase in concentration. Okay na? Indrayana, both delta Tb and Tb, delta Tb and Tb, both delta Tb and Tb increases with increase in concentration of solution. చూడరా దీని రిలేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటానో చూడండి ఒకసారి. సి దిస్ ఈజ్ ప్రెజర్ని తీసుకున్నా ఇక్కడ ఆన్ వై కోఆర్డినేట్. లెట్ మీ టేక్ టెంపరేచర్ ఆన్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. టెంపరేచర్ తీసుకున్నా, జాగ్రత్త చూడండి. బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే ఏం చెప్పా? దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్. అంటే ప్రెజర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ 1 అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెజర్. అంతేనా? ఫస్ట్ లెట్ మీ టేక్ ప్యూర్ సాల్వెంట్. ఏం తీసుకుంటున్నా? ప్యూర్ సాల్వెంట్ తీసుకుంటున్నా. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్. మీన్స్ యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇంక్రీజెస్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ప్యూర్ సాల్వెంట్. ఇది ఎవరిదైనా? ప్యూర్ సాల్వెంట్. ఓకేనా? ప్యూర్ సాల్వెంట్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫర్ సొల్యూషన్. సొల్యూషన్ 1 అంటున్నా. ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ సొల్యూషన్ 2. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్యూర్ కాంపోనెంట్. అంతేనా? దిస్ ఈజ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్యూర్ కాంపోనెంట్ TB0 అనొచ్చు కదా. బికాజ్ at atmospheric pressure whatever the temperature is reached, temperature used to reach atmospheric pressure is called, what is that? Boiling point. దాన్ని ఏమన్నా బాయిలింగ్ పాయింట్ అనొచ్చు. ఓకే, నౌ
దిస్ ఈజ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ 1 అనొచ్చు కదా. దిస్ ఈజ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ 2 అనొచ్చు కదా. సో నౌ దిస్ ఈజ్ O, దిస్ ఈజ్ A, ఇక్కడ తీసుకోండి, దిస్ ఈజ్ B. ఓకే, దిస్ ఈజ్ C, దిస్ ఈజ్ D. అంటే ఐ ఆమ్ గెటింగ్ దిస్ ఈజ్ 1 ట్రయాంగిల్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎనదర్ ట్రయాంగిల్. దీన్ని ఎలా డ్రా చేసుకోండి. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ 1 ట్రయాంగిల్, దిస్ ఈజ్ 1 ట్రయాంగిల్, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. అంటే రాసుకోవచ్చు ట్రయాంగిల్ OAC అండ్ ట్రయాంగిల్ OBD ఆర్ ఏ ట్రయాంగిల్స్, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. అంతే కదా, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. అప్పుడేం రాసుకోవచ్చు దీని నుంచి, దేర్ ఫోర్ OA బై OB ఈక్వల్ టు OC బై OD రాసుకోవచ్చు. OA మీన్స్ దిస్ ఈజ్ TB, ఈ డిఫరెన్సే కదా, దట్ మీన్స్ TB1 టు TB0, అంతే కదన్నా. OC మీన్స్, OA మీన్స్ దిస్ ఈజ్ P0, ఇది ఏంటన్నా, ఇది P0 ప్యూర్ సాల్వెంట్, ఇది సొల్యూషన్ P1, దిస్ ఈజ్ సొల్యూషన్ P2, అంతే కదరా. ఇది ఎంత ఉంది, సొల్యూషన్ P2. ఫర్ ప్యూర్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వేపర్ ప్రెషర్ మోర్ దాన్ సొల్యూషన్స్. అందుకే ఇది పైన ఉంది, ఇది కింద ఉంది, అంతే కదా. అంటే OA ఈజ్ నథింగ్ బట్ P0 మైనస్ P1, అంతే కదా. OB ఈజ్ నథింగ్ బట్ P0 మైనస్ P2 రాసుకోవచ్చు, అంతే కదా. OC ఈజ్ నథింగ్ బట్ TB1 మైనస్ TB0, బికాస్ TB1 ఈజ్ మోర్, ఇదే కదా పెరిగింది, బై TB2 మైనస్ TB0. అంటే ఈ రెండు నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు, వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ డెల్టా P1 బై డెల్టా P2 lowering of vapor pressure ఈక్వల్ టు డెల్టా TB1 బై డెల్టా TB2 రాసుకోవచ్చు కదా ఇలాగ. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ A1 బై A2 ఈక్వల్ టు B1 బై B2 అలా రాసామనుకోండి, దట్ ఇండికేట్స్ బోత్ ఆర్ డైరెక్ట్ రిలేషన్, బోత్ ఆర్ డైరెక్ట్ రిలేషన్. దేర్ ఫోర్ డెల్టా P ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెల్టా TB. ఒప్పుకుంటారా? బట్ యాజ్ వి నో దట్ డెల్టా P ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఫ్రమ్ రౌల్ట్స్ లా, ఇది మనకు తెలుసు కదా, అంతేనా. సో ఫ్రమ్ దీస్ టు యూ కెన్ రైట్, ఏం రాసుకోవచ్చు, దేర్ ఫోర్ డెల్టా TB ఈజ్ ఆల్సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ వేర్ B ఈక్వల్ టు సొల్యూట్, అంతే కదా. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు రిమూవ్ ప్రపోర్షనాలిటీ నేను రిమూవ్ చేసేయాలనుకో, ఐ కెన్ యూజ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ K, సమ్ కాన్స్టెంట్ K, డోంట్ రైట్ KB, జస్ట్ యూ కెన్ రైట్ K అనేసి అనుకుందాం. ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ XB, ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ XB. ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమనుకోవచ్చు, డెల్టా TB ఈక్వల్ టు K, ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ TB0 స్క్వేర్ బై డెల్టా HV, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ మీన్స్ weight of solute by molecular weight of solute by weight of solvent by molecular weight of solvent, molecular weight of solvent రాసుకోవచ్చు కదా, molecular weight of solvent. So now delta TB equal to RTB0 square by enthalpy of vaporization is nothing but, enthalpy of vaporization అంటే ఏంటి ఎంతమ్మా, వెయిట్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అంటే per 1 mole కదా చెప్తాం, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇంటూ లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్, అంతేనా. డెల్టా HV
ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఈక్వల్ టు latent heat of vaporization into per 1 mole means molecular weight of solvent. అప్పుడే రాసుకోవచ్చు, దిస్ ఈజ్ latent heat of vaporization into molecular weight of solvent into WB by MB into MA by WA. ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకేనా? దాని కంటిన్యూషన్ ఇక్కడ రాస్తానన్నా. దేర్ ఫోర్ డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు RTB నాట్ స్క్వేర్ బై లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఇంటూ 1000, అంటే 1000తో మల్టిప్లై చేసి డివిజన్ చేస్తున్నా. తర్వాత పేజ్లో రాద్దాం లేటరా, రాయండి ఇక్కడ వరకు, అక్కడ వరకు రాయండి ముందు. ఎందుకంటే లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ సిపి. మనం ఏం రాస్తాం? సిపి ఈక్వల్ టు డెల్టా హెచ్. ఏం రాస్తాం? లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఈక్వల్ టు ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ పెర్ 1 మోల్ అనేసి అంటాం. అంతేనా? per 1 mole means గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్, అంతే కదరా? సో బై ఎంఏ, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఈక్వల్ టు లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఇంటూ ఎంఏ. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ పెర్ 1 గ్రామ్. 1 గ్రామ్కి చెప్పాలి. 1 గ్రామ్కి చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి? ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్, దాంతో డివిజన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 1 గ్రామ్కి వస్తుంది. అర్థమైందా? డౌట్ ఉంటే రాసుకోండి. లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ పెర్ 1 గ్రామ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్. ఇప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి, రాస్తారా? రైట్, నెక్స్ట్ వన్. సో దేర్ ఫోర్ డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు RTB నాట్ స్క్వేర్ బై లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వ్యాపరైజేషన్ ఇంటూ 1000. దీన్ని ఎలా పెడదాం? ఇంటూ weight of solute by molecular weight of solute into 1000. 1000 by 1000 equal to 1. కాబట్టి 1000 ఇలా డివిజన్ చేసుకున్నాం. బై weight of solvent in grams. weight of solvent in grams రాసుకోవచ్చు కదా? ఈ మొత్తాన్ని కలిపే ఏమంటారు మనిషి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డినోట్స్ విత్ కేబీతో డినోట్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ మోలాల్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్. వాట్ ఈస్ దట్? మోలాల్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్. నిన్నే మీకు చెప్పా, వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 1 kilogram వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ మొలాలిటీ. సో ఈ మొత్తానికి బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? స్మాల్ m రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా ఫర్ డెల్టా టీబీ, వేర్ కేబీ ఈక్వల్ టు మోలాల్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్. ఏమనొచ్చు? మోలాల్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్. దేని మీద డిపెండ్ అయ్యింది? డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. కేబీ అంటే ఏంటి? RTB నాట్ స్క్వేర్ బై LV ఇంటూ 1000. ఓకేనా? ఈ పార్ట్ కేబీ, ఈ పార్ట్ M మొలాలిటీ.
సో కేబీ రాయాలంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, డెల్టా టీబీ బై ఎం, అంతేనా. డెల్టా టీబీకి యూనిట్స్ ఏంటి, డెల్టా టీబీ యూనిట్స్ కెల్విన్స్ ఆర్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. మొలాలిటీకి యూనిట్స్ ఏంటి, మోల్స్ కిలోగ్రామ్ ఇన్వర్స్, అంతేనా. కెల్విన్ కిలోగ్రామ్ మోల్ ఇన్వర్స్. ఓకేనా. చిన్న ప్రాబ్లం ఇస్తాను చేయండి. ఒరిజినల్గా వాటర్కి అయితే కేబీ వాల్యూ ఎంత అంటే కేబీ ఫర్ వాటర్. ఒకవేళ మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్లో ఇస్తాడరా, ఇవ్వకపోతే మీరు వాల్యూ వేసుకోవాలి. 0.512 కెల్విన్ కిలోగ్రామ్ మోల్ ఇన్వర్స్. సింపుల్గానే ఉంటాయి, మీరు చేయడమే ఇంపార్టెంట్. దీన్ని ఎబిలియోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ అని కూడా అంటాం. ఎబిలియోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్, అదైతే క్రయోస్కోపిక్. ఎబిలియోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ మోలాల్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్. కేఎఫ్ అయితే మోలాల్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ రాయండి నాకు. రాయడం. If 0.1 moles of sugar, if 0.1 moles of sugar, 1 moles of sugar is added in 16.2 grams of వద్దురా, 16.2 వద్దు కానీ రండి, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఏ రాశారు, 0.1 mole of sugar is added into 200 grams of water. 200 grams of water is added into 200 grams of water. 200 grams of water. Then calculate the boiling point of sugar solution under normal atmospheric pressure. Under normal atmospheric pressure. Normal atmospheric pressure. In brackets, KB is 512 అంత చేయొద్దు, 0.5 కెల్విన్ కిలోగ్రామ్ మోల్ ఇన్వర్స్. సింపుల్గా చేసేయడం కోసం వస్తుంది. 0.5 కెల్విన్ కిలోగ్రామ్ మోల్ ఇన్వర్స్. మీరేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చేయండి, అరే డూ ఇట్ ఫాస్ట్. చేసి ఆన్సర్ చెప్పాలి నాన్న. యూ నీడ్ టు టెల్ మీ ద సొల్యూషన్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ద క్వశ్చన్ రాస్తున్నా చూడండి. 0.1 mole of sucrose means sugar added to 200 grams of water. Then water under normal atmospheric pressure. అంటే అంతా 1 atmosphere అంతే కదా. దెన్
calculate the boiling point of sucrose solution or sugar solution. Kb given that 0.5 Kelvin kilogram mole inverse. ఎంత వచ్చింది నాన్న ఆన్సర్? ఎంతరా? చూడండి, డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు కేబీ ఇంటూ మొలాలిటీ. మొలాలిటీ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ గ్రామ్స్ ఇంటూ 1000. ఇది ఫార్ములా. డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు కేబీ ఈజ్ గివెన్ అన్న 0.5, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 0.1. దిస్ ఈజ్ 200 ఇంటూ 1000. ఓకేనా? 200 1 జా 200 5 జా. ఓకే, 5 5 జా 25. 2.5 ఏంటంటే 0.25. సో డెల్టా టీబీ ఈక్వల్ టు 0.25. సో టీబీ, డెల్టా టీబీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టీబీ మైనస్ టీబీ నాట్. Therefore, TB equal to delta TB plus TB naught. Delta TB 0.25. TB naught is nothing but 100 degrees centigrade. Then, therefore, TB equal to 100.25 degrees centigrade. ఓకేనా? అలా చేస్తాను. నెక్స్ట్ అబడి depression of freezing point.
depression of freezing point. So first freezing point, సేమ్ డెఫినేషన్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే ఏమవ్వాలి, సేమ్ అవే వస్తాయి, రాసండి తొందరగా, టైం వేస్ట్ ఎందుకు. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, రైట్ డౌన్ డెఫినేషన్. ద టెంపరేచర్ అట్ విచ్ the vapor pressure equal to vapor pressure is equal to atmospheric pressure at which the solid and liquid are in equilibrium. The solid and liquid are in equilibrium. రెండు ఎందులో ఉండాలి, ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి. సో చూడండి జాగ్రత్తగా. టిఎఫ్ నాట్ ఏమందామంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ అందాం. ప్యూర్ సాల్వెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ వాటర్ 0 degrees centigrade. ఓకేనా. టిఎఫ్ ఈజ్ freezing point of solution containing non-volatile solute. అప్పుడు ఎంత ఉంటుంది, లెస్ దాన్ 0 degrees centigrade, అంతే కదా. మైనస్, అంతే కదరా, -1 -2 ఉంటుంది. అంటే ఈ రెండిట్లో ఎవరు ఎక్కువ, టిఎఫ్ గ్రేటర్ దాన్, టిఎఫ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ టిఎఫ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ టిఎఫ్. therefore delta TF equal to TF నాట్ మైనస్ TF. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది చూసుకోండి. డెల్టా TF డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సొల్యూషన్కి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. బట్ TF ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు concentration of solution. How much you are going to add, that much temperature or that much freezing point decreases. That much freezing point decreases. Same away relations vastayi. Okay na. So how do we write? Dinna raichu same relation ni chudandi. చూడండి. therefore you can write delta TF depression in freezing point equal to, you can write KF into M. KF is called, what is this, Molar depression constant. సేమ్ దానిలాగా వస్తుంది. లేదనుకుంటే క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ వాటర్. కేఎఫ్ వాటర్ తీసుకుంటే ఎంత ఉంటుందమ్మా, 1.82 Kelvin kilogram mole inverse, సేమ్ యూనిట్స్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ చిన్నది మారుద్ది. కేఎఫ్ ఈక్వల్ టు, అక్కడే రాసాం కేబీ ఈక్వల్ టు ఆర్టీబీ నాట్ రాసాం కదా, ఆర్టీఎఫ్ నాట్ స్క్వేర్ బై లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్, అక్కడ వ్యాపరైజేషన్ రాసాం, లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఇంటూ 1000. ఓకేనా, రైట్.
రాయండమ్మా. క్వశ్చన్ రాయండి. For a solvent, KF and KB ratio found that 0.4, found that 0.4. Thus, found that a solution of the solvent boiling point increased by 2.5 kelvins. Then the freezing point of the solution of the same solution will be question mark will be the freezing point of solvent is -2 degrees centigrade. మీరు సొల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Do it now. ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ మర్చిపోతాం. అరే నీకు కూడా అందట్లేదురా. అర్రే నువ్వురా, నీకు అంతదిరా, నీకు చేయరు ఎందుకురా అంతది. చూడు ట్రై చెయ్యి. ఇప్పుడు కనిపిస్తావుదా, కూర్చోరా. ఇటు చూడు, పెద్దగా కనబట్టలేదు కానీ ఇటు చేతులు పొడుగున్నాయి. రైట్ ఏనా ఏంది ఎంత టైం అయింది? 272 కెల్విన్స్. freezing point of solution greater than freezing point of pure solvent. ఎక్కడ తప్పు చేసావు చూడు. 8.25 అంత వెరైటీ చెప్తుండ్రు చూడరా. డెల్టా టీఎఫ్ ఈక్వల్ టు
TF by delta TB equal to KF by KB. రాసుకోండి. Because same concentration means molarities is same, molarities పోతాయి. అప్పుడు ఏమైంది? డెల్టా TF by డెల్టా TB. డెల్టా TF ఈక్వల్ టు డెల్టా TB ఇచ్చాడు 2.5. KF అండ్ KB రేషియో ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 0.4. ఓకే, దేర్ ఫోర్ డెల్టా TF ఈక్వల్ టు 2.5 into 4, 0.4. ఓకేనా? 0.4. 25 into 4 into 10 power minus 2. 100 into 10 power minus 2 అంటే ఈక్వల్ టు 1. డెల్టా TF ఈక్వల్ టు మనం చెప్పాం ఆల్రెడీ, TF నాట్ మైనస్ TF. Therefore TF equal to TF naught minus delta TF. TF naught antara -2, minus of -1, -3 degrees centigrade equal to 270 kelvins. నోట్ చేయండి అమ్మా. నన్ను అడిగేది క్వశ్చన్స్, ఓకేనా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, సింపుల్గానే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాయండి అమ్మా. Write down. When 0.2 grams of unknown solute added into 100 grams of benzene, 100 grams of benzene to bring depression and freezing point is 0.2 kelvins. 0.2 kelvins. 0.2 kelvins. Then the molecular weight of solute is molecular weight of solute is బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. KF of benzene is 5 Kelvin kilogram mole inverse.
ఇంకా ఈ చాప్టర్లో ఆస్మాటిక్ ప్రెజర్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వ్యాంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్, సాల్యుబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్, ఈ రెండు ఉంటాయి నాన్న. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే అది నెక్స్ట్ వీక్లో చెప్దాం. ఓకేనా? ఇక్కడ వరకు చేసేయండి. చేశారా? సొల్యూషన్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? సి. డెల్టా టీఎఫ్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ మొలాలిటీ వెయిట్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ. డెల్టా టీఎఫ్ ఎంత చెప్పాం? 0.2, కేఎఫ్ 5, వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ 0.2 grams. మాలిక్యులర్ వెయిట్ తెలియదు నాన్న, ఇది ఇంటూ 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈజ్ 100. సింపుల్గా అయిపోయేటట్టు ఇచ్చాను రా. ఎమ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇదిరా? 0.2, 0.2 పోయింది. 5 into 10 means 50 grams. టైమరా చేసేదానికి 50 grams. నెక్స్ట్ రాయండి. క్వశ్చన్ రాయండి. A solution బ్రాకెట్లో aqueous solution elevation of boiling point observed that 2.5 kelvins, then the molarity of solution ఇది హోంవర్క్ చేయండి. బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. KF of solvent is 5 Kelvin kilogram mole inverse. 5 Kelvin kilogram mole inverse. ఓకేనా? 5 Kelvin kilogram mole inverse. $2.5 KB is 5 Kelvin kilogram mole inverse. మీరు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? మొలారిటీ. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మొలారిటీ అండ్ మొలాలిటీ? చెప్పాను చూడండి, చూసి చేయండి. ఓకేనా? రైట్ రా, బాయ్, గుడ్ నైట్ నాన్న. మా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ గుడ్ నైట్ రా.